안녕하세요. 하루 10마디 영어 회화 채널입니다. 오늘도 시작해 볼까요? 지하철에서 유용한 영어 회화. 조금 옆으로 옮겨주실 수 있을까요? Can you please move over a bit? Can you please move over a bit? Can you please move over a bit? 이 역에 엘리베이터나 에스컬레이터가 있나요? Is there an elevator or escalator at this station? Is there an elevator or escalator at this station? Is there an elevator or escalator at this station? 실례합니다. 여기 자리 있나요? Excuse me, is this seat taken? Excuse me, is this seat taken? Excuse me, is this seat taken? 다음 역은 어디에요? What's the next station? What's the next station? What's the next station? 도와주셔서 감사합니다. Thank you for your help. Thank you for your help. Thank you for your help. 음악 소리를 조금 낮춰주시겠어요? Can you please lower the volume on your music? Can you please lower the volume on your music? Can you please lower the volume on your music? 실수로 가방을 지하철에 두고 내렸어요. I accidentally left my bag on the subway. I accidentally left my bag on the subway. I accidentally left my bag on the subway. 가방을 좀 옮겨주실 수 있을까요? Could you please move your bag? Could you please move your bag? Could you please move your bag? 실례합니다. 다음 역에서 내려야 해요. Excuse me, I need to get off at the next station. Excuse me, I need to get off at the next station. Excuse me, I need to get off at the next station. 자리 비워주셔서 감사합니다. Thank you for making room. Thank you for making room. Thank you for making room. 오늘도 수고 많으셨습니다. 다음 시간에 또 만나요. 오늘의 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.